Now, in fact, so far, law की approaches, law की broader or narrow sense हमने तकरीबन cover कर लिया है. Now we will be getting into the theory of the law. That now you might be giving the impression, you might be getting the impression so far that we will be doing the philosophy of law. And I did tell you in the start of the of this semester that in these subjects we will be more concerned about the philosophy of law, about its principles. If we remember the definition of jurisprudence by Jolowitz, who said that it's the discussion about the law and its principles as distinguished from the law and its rules. हमने उसकी principles की बात करना है. On what principle the law is based. So all these things, all these discussion will be the part of our future classes. इसी में ही आपका आपके पास since if you could see that when we have been talking about the types of jurisprudence or kind of jurisprudence, I did tell you that since different jurists of law, they had more focus on certain area, on certain aspect of the law. So that is why we categorize them as analytical jurisprudence, normative jurisprudence, or realist school, etc. So यहाँ पे भी what we will be trying to do, we will be knowing that there were certain people, there were certain jurists in jurisprudence who had a little different approach, a different understanding of the law, and collectively we call all those bunch of people that they are the natural law jurists. Collectively, agar if we want to name them, conveniently we can say that they belong to the natural law theory because in their interpretation, in their understanding and ex- exposition of law, their focus had always been on the nature or on the natural law. And how did that works? How are these approaches a little different? This is what we're gonna discuss. But at the start of the theory, well, this is the this is all that we're gonna discuss in this topic of natural law theory. So it will be about generally what the natural law theory is. Number two, its secular and religious approaches. So there could be sub approaches, sub we can say subsets or sub schools in that natural law theory. We will be talking about the origin, how did this theory of law developed and started, different stages because this is the oldest school of law. So we're gonna see uh, how did it go, when did it revive, when did it went down, all these हम इसको देखेंगे. Fall and the revival of theory, as I told you, and how did it influence the theory or the modern times में इसका influence कहाँ रहा है इस approach का, इस thought का. So that will be all about the topics of our discussion in that theory. Now, before getting into that theory, means before knowing why do people believe in that in this theory and why is this important, I would just reread a paragraph from a known German scholar, Roman, and I think I would ask some of you to read this. Read it. 008. You read it for us, please. Yes, sir. Just to show, Okay. yeah, just to show you how important and significant this theory has been in the philosophy of law. Yes, 06.
Sir, 06 or 08? 006 पढ़ लें. 006 नहीं है तो ज़रा नोट करें इसको. उसामा 008. Yes, sir. Read this Hen- paragraph. From a purely factual standpoint, the history of the natural law idea teaches one thing with the utmost clearness: the natural law is an imperishable possession of the human mind. In no period has it wholly died out. What it may mean. 008. So I think it means that the idea of natural law throughout the history has been in the mind of mankind, and it has never been completely vanished out and can never be vanished out of the minds of the people. Is Yes, what. yes. So just to show you how important this theory has been and is still is. It means many jurists since the time immemorial, we would say, right from at least जो हमारे पास civilized thoughts आना शुरू हुई हैं in the history, right from that time, people believed in this theory. I mean, what this theory is, we're gonna see that later, but at least they say that law is basically इसकी जो theoretical underpinnings हैं, इसकी जो theoretical basis है, they are natural, and we have to take the law from the natural point of view, or from the natural law point of view. What is that? We're gonna see it later. अभी भी ये रेलिवेंट है. जब इसका डाउनफॉल था तब भी ये रेलिवेंट ज़रूर रहा. मैनी पीपल स्टिल adhere to this theory. They believed, जो इसके आइडियाज़ हैं, they believed in those ideas. और एंशियंट टाइम्स में तो सर्वाइव ही यही कर रहा था. Now what this theory is, in simplest sense, this theory, the people, the jurists who belong to this theory, who they say that man-made law जो है, the law made by the human being, by the king, by the legislature, or any human body, it must conform with some higher law. वैसे ही अपनी विश और विन से उठ के कोई लॉ बनाना is not acceptable. It must comply with certain higher law. इस higher law को basically natural law भी कहा जाता है. So that is why we call it the natural law theory. That is, natural law theory is higher from the man-made law. Main contention यही है. Whenever you have to make a law, you cannot make it at your own whims, at your own procedures, at your own wishes. What you have to keep it in mind by the legislature or the king and the parliament is that to follow the principles of higher law or to follow the natural law theory. Okay? Now, second question obviously that will come into your mind would be, what is this natural law? How can we define it? Oh, this is a debate, and this is we gonna get into that debate. So it has a long history till today. As I told you, it is the ancient most school of thought regarding law. It had started from the Greeks, all the Aristotle or Plato, Socrates. They did believed in this theory of law. All the religions, they also believed in that theory of law. How did they believe in that? We will discuss later. Renaissance में जो कुछ होता रहा, when the people, the Europe was taking turn, present day में human rights की relevancy की वजह से भी this natural law theory has always been relevant, has always been part of discussion in the jurist. So why we call it natural law? Natural law because it exists without human interference. Basically, it talks about any law जिसमें नेचर की इंटरफेरेंस है.
human being की नहीं है. So whenever a human being is going to make law, he must revert himself, he must refer himself to the nature or to some higher principle which are not at least human. आपने जिस source को देखना है, that source must be non-human. King or the parliament is not going to be the last authority, the final authority to determine what is law and what is not law. Instead, they say when king makes the law, he must refer himself to the natural law. कि natural law के principle के क्या guidelines हैं about certain subject. That, for example, if someone kills other, so how should man react? How should man-made law should react? So when you are going to make this law, you must see to the natural principles, to the natural law, and this is the theory of natural law. हम इसमें डिटेल में जाते रहेंगे. So basically, this theory talks about the relationship between positive law. Positive law means the law made by the state, by someone who is in the position, and the natural moral law. जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नेचुरल लॉ है, उनका और पॉजिटिव लॉ का, मैन मेड लॉ का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ. And they say the natural law must dominate. It must supersede the the man-made law. So they say there is a higher moral law upon which all human law must be measured. Whenever you want to determine that a particular man-made law is right or wrong, true or false, just just measure it, just evaluate it with natural law. If it is in accordance with the natural law principles, it's good. If it is not so, it's bad. Okay? Now, the important question would always be that how to determine what is natural law. ये question रहेगा. That is why this is the one reason there's a lot of philosophy, there's a lot of discussion in the school of thought or in general in the philosophy of law. Now, what constitutes natural law theory? As I told you, it has a relationship with the word nature. Now, what is nature? We're gonna see it later. So generally, I will be just repeating some the previous points, perhaps in a little good words. It comprises an approach. So natural theory is an approach of certain individuals, certain jurists, which seeks to explain law. Now they are trying to explain law according to a phenomena whose existence in expression of some higher law and to which it must necessarily comply. So man-made law simply what is trying to say, an approach which seeks to explain law. Whenever you have to explain law, you have to explain law as a phenomena, and that law must be expressing, it must be the expression of some higher law. Yani behind the scene, there should be another law which is working, and man-made law, our law, should be just an expression of that natural law. Behind the scene, completely natural law, higher law काम कर रहा होगा, और आगे जो expression होगा, जो जिसका facet होगा, that should be the man-made law. Simply, the man-made law must be representing the higher law. It must be in compliance, in accordance with the natural law, the principle of natural law. Simply, is it clear? कोई question है so far? सोए हुए हैं सब लोग? No, sir. No, sir. अच्छा, नींद आ रही है? No, sir. नहीं sir. नहीं, नींद तो आनी चाहिए. नींद आएगी आपको, don't worry. I know this. अच्छा, now a question for you people. A question ये है कि
let's suppose you are aware about the mood competitions in your department, or we have one teacher who is heading or who is in charge of that mood activity, and when they announce for the mood competition, the in charge of the mood competition, he lays down certain rules, certain conditions, and he said that only children of the lyre are eligible to participate in the mood competition. They gave the reason, or he gave the reason. A reason is that since the mood competition is directly linked with the practical aspect of the law, so if they would need any guidance, they can consult their parents. And in addition to that, they can have access to the many case laws which could be of helpful to the mood competition. So let's suppose, or my question from the people, from you people who are not the child of a liar, how would you react to this rule? How do you see this rule? Or even the children of liar, they can also comment that how do you see this is a rule, this is also a law, in the law department of law, in the law department. So all the mood competition activity will be taking a place according to this rule. But how do you see this rule of that has been just enforced by or just told by the mood in charge? Do you agree with this rule or not? سر یہ ایز نو سچ سر. رول تھوڑا بائسڈ ہوگا کہ صرف لائرس کے بچے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ ایک اور نو آیا تھا. سر یہ ضروری نہیں ہے کہ سر لائر کے بچے ہی لائر بنے سر. کوئی سر دوسرا ایک بندہ انیشیٹو لے کے بھی لائر بن سکتا ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں جو کنڈیشن ہوگی یہ انجسٹ ہوگی سر. اچھا انجسٹ ہوگی. اچھا ٹھیک ہے چلیں, آپ کہہ رہے ہیں انجسٹ ہوگی, بٹ کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجسٹ ہوگی؟ یہ سر از دس کیونکہ ون منٹ, جی سر. is this written in any law, in the rules of the university, in the rules of the department of law, that you cannot take such a step? کوئی رول آپ کو گائیڈ کر رہا ہے؟ جی سر, جو انچارج ہے سر وہ ڈیسیشن خود لے سکتا ہے سر, لیکن سر جو اس کے جو بنائے ہوئے رولس ہیں سر, جو وہ ہوں جو جو ایکسیسیبل ہوں, جو اپارچونیٹی دی گئی ہے وہ ایکسیسیبل ہو ٹو دا آل سر لا اسٹوڈنٹ سر. جسٹ نہیں آدھے بچوں کو ایکسیس دیا گیا, آدھے بچے جو اس سے سر وہ ڈپریو ہو جائیں, تو سر اس بنا پر سر یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انجسٹ ہوگی سر یہ کنڈیشن. تو یور اس نیم, کو یور نیم پلیز. محمد سیف اللہ سر. جی سیف اللہ, مائی کوشچن از کس بیسس پہ یو آر ٹرائنگ ٹو کاؤنٹر دا رول آف دا انچارج؟ کیا بیسس ہے آپ کے پاس؟ ڈو یو ہیو اینی رول جس کی بیسس پہ آپ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیسس کیا ہے آپ کی اس کاؤنٹر آرگومنٹ کی بیسس کیا ہے؟ سر اس کی بیسس یہ ہے کہ جو اپارچونیٹی ہے وہ سر آل اسٹوڈنٹ لا اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہونی چاہیے سر. یہ آپ کی پرسنل فیلنگ ہے؟ سر سر ایسا ایوری مجھے اسٹوڈنٹ ہیز دا رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ سیف اللہ, ایکولی. سیف اللہ کنٹینیو کریں فی الحال. یس جی سر, ایسا کوئی رول مجھے نہیں پتا جس کو سر اسٹوڈنٹ کو یہ اتھارٹی دی گئی ہو کہ سر وہ انچارج کے کوشچن کو کہیں پر کوشچن کر سکے کہیں ہائر اتھارٹی کے پاس, وہ نہیں ٹھیک ہے. پتا. لیکن سر جو اوپینین ہے سر وہ میرا وہ انجسٹ ہوتا ہے. تو سر اسی کو سر جو ہے نا ریپلیس کرنے کے لیے اس چیز کو سر, تو وہ ایک ہر ٹیم کو ایک ہیڈ کوچ دے دیتے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتا ہے سر لا کے. Why you calling it unjust? Why it is سر unjust? بیکاز بائسنس سر, سر Biasness. جی سر ڈفرینشیٹ Don't- کریٹ کیا جا رہا ہے سر. Why why you are saying it's biasness? Biasness. Who? Because Where are you is getting that?
that criteria or principle of biasness? Where are you getting it? سر جو لائرس کے جو بچے ہیں سر انہیں سر پریورٹی دی جا رہی ہے جو کہ سر وہ جو لائر کے بچے نہیں ہیں سر ہیں تو وہ سیم کلاس میں لیکن سر ڈیو ٹو دا سر پیرنٹس کی وجہ سے سر جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی وجہ سے سر انہیں جو ہائر پریورٹی دی جا رہی ہے تو سر اس وجہ سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ بائسنس ہے سر. ٹھیک ہے, آئی ایکسیپٹ دیٹ, بٹ وہ کون سی چیز ہے دیٹ از گائیڈنگ یو دیٹ دس از انجسٹ؟ سر میں کس بتاؤں بیسس؟ سر سوری, مورالٹی سر. اچھا نہیں ٹھیک ہے, مورالٹی, فائن, اوکے. نیکسٹ جی, کوئی اور فیمیل گرل آپ سر بتائیں. آپ نے کہا کہ کون سی چیز آپ کو گائیڈ کر رہی ہے تو اوبویسلی لا ہمیں گائیڈ کر رہی ہے. مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بتایا گیا ایکوالٹی کے حوالے سے, تو اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز میں وہ چیز اپلائی نہیں ہو رہی, اب ہر ایک بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جو اس کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ اویل کرنے کے لیے, تو اگر وہاں پر آپ مطلب ڈفرینشیٹ کرنا مطلب اسٹارٹ کر دو یا بائسنس یا ریسزم یا جو بھی ہے آپ اس کو نام دو, تو وہاں پر پھر نا کیوس پیدا ہو. Let's suppose you are in UK where there is no written law. There is no constitution. How would you respond? نہیں سر, لیکن کوئی جس سے اگر سیف نے کہا اگر وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ویلیوز ہوتی ہے, کوئی نارمس. اگر وہاں پہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, so would that become just? نو سر, obviously no one will accept that. کوئی بھی Why نہیں why کرے. no? Why no in a country where there is no such written constitution of the supreme law? وہاں پہ نو کیوں ہے؟ یہاں پہ تو چلیں آپ نے کانسٹیٹیوشن کا سہارا لے لیا, وہاں سر پہ کیوں؟ دیکھیں, ٹاکنگ اباؤٹ دا کنٹری, وہاں پر اگر ریٹن کانسٹیٹیوشن نہ ہو لیکن اگر کوئی بندہ کوئی انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے, کوئی یونیورسٹی, کوئی اسکول, کوئی بھی, وہاں اپنے ان کا ایک ہوتا ہے جہاں یہاں پر ہمیں وہ جو اوتھ لیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں ضرور لکھا ہوگا کہ مطلب سارے اسٹوڈنٹس کو ایک جیسے, چاہے اگر یہاں پر جیسے ہمارے سکھ ہو گئے یا کچھ بھی ایک مائنورٹیز بھی آتے ہیں ان کو تو ڈفرینٹلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا نا, ویسے عام ہی اسٹوڈنٹس کی طرح سیم ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اگر پورے ملک میں نہ ہو کانسٹیٹیوشن ریٹن لیکن اس انسٹیٹیوٹ کا تو ہوگا نا کچھ. انسٹیٹیوٹ تو سائلنٹ ہے. انسٹیٹیوٹ نے, آپ نے کہیں یہ پڑھا ہے کہ موڈ کمپٹیشن کیسا ہوگا, اس کے رولز میں کچھ ہے ایسا؟ if there is no rule, I mean کانسٹیٹیوشن تو سائلنٹ ہے, موڈ کمپٹیشن تو ڈپارٹمنٹ کے لیول کا ایک چھوٹا سا ایشو ہے, تو اس پہ رول تو نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, رول نہیں ہے اس کے بارے میں, رول سائلنٹ ہے. پھر who gonna guide you? سر جو نیچر جو ہوتا ہے نا, نیچر میں ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہوتا ہے, تو ہم نیچر سے یہ لیں گے کہ وہ اور میں برابر ہوں, تو اس وجہ سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. نیچرل لا سے ہم یہ رولز لیں گے. Yes, means you are right. Means there is something which is not written, but still you feel that this is unjust, although it's not written anywhere. Still there is something maybe inside you, کوئی external factors ہیں, internal factors ہیں, that say کہ no, this is not just. Normally ہم کہہ سکتے ہیں your mind, your consciousness is trying to guide you, and it says no, this is inequality. And naturally nature has given equality, it has ensured equality amongst human beings. So when all are equal, then how I am being treated unequal? So you're right, there are certain principles, certain norms, maybe based in the nature or in our consciousness, which always determine, which always uh, guide us, that particular step of the teacher, of the rector, of the legislature, of the executive
even of the judges are not correct. They didn't do just, they didn't do it in a just way. It should have been done in that way which looks to be just. कुछ ऐसा है? Do you get some guidance from the, do you get some guidance of rights and wrong from your inner self? Do you get some guidance? यस सर. ठीक है, ये जो इनर सेल्फ है, इट इज सेड टू बी योर नेचर. ये आपके नेचर में कहीं इम्बाइब्ड हैं ये क्वालिटीज, ये प्रिंसिपल्स आप में नेचर ने इन बिल्ट कर दी हुई हैं. सो ये जो इन बिल्ट आपकी नेचर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं आपको, जब भी आप खुद कोई लॉ बनाएं, दैट मैन मेड लॉ must be according to that inbuilt principles of natural law. ये सारी थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी की. वो कहते हैं that ultimately it means any law which violates the principles of natural law, although it has been made by the legislature, it should not be accepted. अब modern times में how do you see that? Legislature ने law बनाया, आप उसे कहते हैं ना इसे दीवार पे फेंको, because it violates the principle, the higher principle of natural law. And they are all jurists who support this idea, who says that legislature is not important. They are also human beings. They can err, they can do mistakes, they can be negligent. So what we have to take into account, the primary criteria should not be that the law has been passed by the judge or the lawyer or a teacher or an administrator or an agency of the state. What is important is the fact that it should have been in accordance with certain principles which are very higher, which are very sacred, which are very important, which are important than the legislature, executive, etc., etc., etc. ठीक है? You get that? Okay. So the content Yes, sir. of law, जी. सर दरअसल एक्चुअली मैं इस कोहली आजाद कश्मीर में रहता हूँ. इस्लामाबाद में तो जुम्मा 1:30 बजे होता है, हमारे यहाँ 1 या पौने 1 बजे हो जाता है. तो काइंडली अगर मेरी अटेंडेंस लगा दी जाए सर, और मुझे लीव करने की इजाजत दे दी जाए. आप कब तक क्लास में बैठे हैं? कब से बैठे हुए हैं? सर इससे पहले वाली क्लास भी अटेंड की है और ये वाली भी. तो इस क्लास को आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने अटेंड किया था 12 या 12 अच्छा चलें. क्या नाम है आपका? एनरोलमेंट नंबर 025. ठीक है. अच्छा चलें. वेल वी स्टॉप हियर. यहाँ आज का ये काफ़ी है कि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी कुछ प्रेजेंटेशन होगी इसी डिस्कशन से थोड़ा रिलेटेड. वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इसी की बेसिस पे 2-3 पेजेस हैं. यू नीड टू रीड इट, रिवाइज दैट, एंड देन हम नेक्स्ट फर्दर वी विल गो इनटू दैट नेचुरल लॉ थ्योरी. सो फार इस जो एक मैंने आपको जस्ट एक तमहीद बांधी है नेचुरल लॉ थ्योरी की, उसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताएं. ऑल्दो आई गोना स्पेंड 2 to 3 weeks on this theory, क्योंकि दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी, तो इट रियली सीक्स सम टाइम, डिमांड सम टाइम, तो हम उसको देंगे इंशाल्लाह. सो फॉर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. नहीं है आई होप. So let's meet in the next class in which you have to present. जैसे रीडिंग के लिए मैं शेयर कर लेता हूँ, वैसे ही आपकी ये मज़ीद रीडिंग होगी एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट ओरली. आपने प्रेजेंट करना होगा इधर ही क्लास में. ठीक है. विद दिस आई वुड बिड अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल यू पीपल. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स ऑफ जुमा एंड रिमेंबर एवरीवन. और उसामा आप ज़रा ऑनलाइन आ जाएं, हम अटेंडेंस लगा लेते हैं.
046 कुछ कहना चाह रहा हूँ. 046. नो सर, वो मैंने पहले वो हैंड रेस किया था. ओके फाइन. अल्लाह हाफिज. तो सर जी सर ये एक मेरा क्वेश्चन था सर अबाउट नेचुरल लॉ के रिलेटेड सर. जैसे कि सर हमने पहले डिस्कस किया है सर, अगर हमारे साथ कोई अनजस्ट होता है तो सर जो हमारा माइंड है, कॉन्शियसनेस है, वो हमें बताती है कि कोई अनजस्ट हो रहा है हमारे साथ. जी तो सर जो अगर तो सर जो एक होता है कि सर दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सर, जैसे कि एक कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो सर कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो कि सीरियल किलर्स वगैरह, जो कि बार बार वो सर वो कर रहे होते हैं क्राइम, लेकिन उनके जो सर इंटीरियर कॉन्शियस है उसे ये नहीं बता रहा होता कि ये गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है, उसे यही लग रहा होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ सर. तो सर इसमें नेचुरल लॉ में सर फर्क नहीं आ जाता सर? ये 020 काइंडली आप रिपीट करें. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे साथ अगर कोई अनजस्ट होता है तो सर हमारा जो कॉन्शियस है सर, माइंड है, वो सर हमें जो थ्रू द नेचुरल लॉ ने जो हमारे अंदर जो प्रिंसिपल्स सर वो इन्फोर्स किए हैं, वो हमें बताते हैं कि ये जो चीज हो रही है ये अनजस्ट हो रही है सर. तो सर कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, सीरियल किलर्स, जो बार बार उस क्राइम को कमिट कर रहे होते हैं. तो सर उनके अंदर सर वो नहीं होते सर, वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं नेचुरल लॉ के, जो इन्फो जो उन्हें बताएं कि वो गलत कर रहे हैं सर, उन्हें तो लग ही नहीं रहा होता कि वो गलत कर रहे हैं, तो बार बार उस चीज को क्राइम को कमिट कर रहे होते हैं. तो सर नहीं यहाँ पे सर क्या है नेचुरल लॉ की नहीं, प्रिंसिपल? ऐसा तो आप नहीं कह सकते, उन्हें पता नहीं होता कि वो ये गलत कर रहे हैं. अपने पर्सनल को इंटरेस्ट ही होता है कि इसको क्यों किल करते हैं, वो उसकी रीज़न होती है. बगैर रीज़न के तो यू डोंट सी पीपल. अगर हैं तो दे आर वेरी फ्यू पीपल. यू हैव टू सी द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. उनका क्या अप्रोच है? क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी को बगैर किसी रीज़न के मारते हैं, किल करते हैं? नो. वेरी वॉस्ट मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती है. अगर कुछ है तो देन अमेरिका में तो अब ये बहुत कॉमन है. दे लुक एट द साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, नॉर्मल नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बगैर रीज़न के तो किसी को मर्डर नहीं करता. अगर मर्डर करता है तो उसके बियॉन्ड को रीज़न होगी, कुछ प्रॉपर्टी का इशू होगा, कुछ उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, या वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो छोटी बात पे किसी को मर्डर कर दे, तो इसमें उसके साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है. जी 020. गॉट इट सर. और सर ये था कि सर जो लॉ एंड सर जो नैरो सेंस है, जो लेजिस्लेटिव है हमारा सर, उसकी सर इन्फोर्समेंट है बाय द अथॉरिटीज. जो सर नेचुरल लॉ है सर, उसकी कोई इन्फोर्समेंट होती है सर? कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कि उसको इन्फोर्स कराए सर नेचुरल लॉ को, जो कि नेचुरल जस्टिस को क्रिएट करे? नहीं, ऐसा वी से कि उसकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है. लेकिन इफ़ द प्रिंसिपल्स अगर स्टेट के अंदर ये रिकग्नाइज कर लिए जाएं कि आपके लॉज नेचुरल प्रिंसिपल से डेविएट नहीं करेंगे, तो फिर स्टेट ही उसे एनफोर्स कराएगी. स्टेट एनीथिंग विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ तो अननेचुरल हो गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो गया, तो स्टेट इज़ गोइंग टू एनफोर्स दैट. इसे हम डिस्कस करेंगे, इस पर ज़रा डिबेट आएगी. ओके, थैंक यू. ठीक है, जनरली ये आंसर है. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो. उसामा आ जाए ज़रा अटेंडेंस के लिए. अल्लाह हाफ़िज़.